We started with our unit 5 prose, water, the elixir of life. நீர் வந்து ஒரு பெரும் ஒரு அமிர்தம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு இல்லையா? So this prose is written by Sir C.V. Raman and he brings out how important water is and it is indispensable. ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்கிறது ஒரு செடியினோட வளர்ச்சிக்கா இருக்கட்டும், மனித வாழ்க்கைக்கா இருக்கட்டும். It also causes. In the beginning he tells the importance, what are all the good things it does to us, என்னெல்லாம் நன்மைகள் அது நமக்கு செய்யறதுங்கிறத வந்து தெரிவிக்கிறார். போறத நமக்கு என்ன புரிய வருதுன்னா, he tells us about the disadvantages or the ill effects. He also tells the evils such as soil erosion, it is excess of water. It can be preserved for good purpose, but it is not been done like that. ஆனா அது நல்ல விதத்துல சேமிக்கப்படுறது கிடையாது. Most of the water it goes down into the drain. So in the first part of this essay, so C.V. Raman sir, he's talking so poetically about the beauty of water. நீர் வந்து எவ்வளவு அழகா இருக்கு, அதோட அழகை வந்து விவரிக்கிற. So water trickling down the rocks or water collected in small ponds that which fetches to quench the thirst of cattle. இந்த பசுமாடுகள் அதோடைய தாகத்தை தணிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு விஷயமா இருக்கு. இந்த மலை அடிவாரங்கள்ல இருந்து இந்த நீர் விழுந்து வரத அது பாக்குறதுக்கே அந்த காட்சி வந்து எவ்வளவு அழகா இருக்கு. இது போன்ற ஒரு அழகான விஷயங்கள்லாம் ஆரம்பத்துல சொல்லப்படுது. So the big tanks which plays a vital role in South India's agriculture, South Indian agriculture. And rice is the major crops for most of the it is the primary crop which is cultivated in the south region, and it is very beautiful to watch the sunrise and sunset. இந்த நீர் மேல இந்த சூரியன் உதிக்கிறதும் மறையிறதுமா இருக்கட்டும், இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு கண்கொள்ளா காட்சியாக தான் இருக்கு. So one of the most remarkable facts of this water is it carries silt far off places where it is finally deposited. எந்த இடத்துலலாம் இந்த சில்ட்ங்கிறது பதியப்படுதோ அந்த இடம் வந்து ரொம்ப செழிப்பா இருக்கிறதா வந்து கருதப்படுறது. So the silt that mixes with this salt water in the sea, it precipitates rapidly. That is what we saw. With this, we ended in our previous session. So we will continue together. We'll continue it now. The flow of water has undoubtedly played a great part and beneficent one in geological process by which soil on the earth's surface has been formed from the rocks of its crust. The same agency, however, under appropriate condition can also play a destructive part. ஒரு பேரழிவை கூட ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு காரணமா கூட இருக்கு. ஏன்னா மண்ல இருக்கிற ஒரு முக்கியமான தாத்துக்கள் மினரல்ஸ் அது எல்லாத்தையும் அழிக்கத்தக்கனையா இருக்கு, which destroys the agriculture, which spoils the growth of crops, and if allowed to proceed unchecked it can have. இதை நம்ம கவனிக்கிறதுக்கு தவற விட்டோம் அப்படின்னா it can cause the most disastrous. Just a moment. Can have the most disastrous effect on the life of the country. ஒரு பேரழிவையே கூட இந்த நாட்டுக்கு ஏற்படுத்தி விட்டுரும். The problem of soil erosion is one of the serious import in various countries and especially in many parts of India. இந்த soil erosionங்கிற இந்த பிரச்சனை நிறைய நாட்டுகள்ல இருக்கு. அது மட்டும் இல்ல, அது பல நாடுகள்ல இல்லாத மட்டும் இல்லாம நம்ம நாட்டிலேயே அது
ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாவே அது அமைஞ்சிருக்கு. The conditions under which it occurs and measures by which it can be checked are deserving of the closest study. அதை எப்படி நம்ம கட்டுக்குள்ள கொண்டு வரணும், என்னெல்லாம் கவனிக்க வேண்டியதா இருக்கு, அதெல்லாம் அந்த ஆராய்ச்சியில ஒரு பெரும் பங்கை வகிக்கிறது. Soil erosion occurs in successive steps. ஒரேடியா நடக்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாது சாயில் எரோஷன். ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா தான் நடக்குது. இட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் சக்சசிவ் ஸ்டெப்ஸ், the earliest of which may easily pass unnoticed. ஆரம்ப சூழ்நிலை நம்ம கவனத்தையே அது கவனத்திலேயே வராம கூட போயிடலாம். In the later stages, the cutting up and washing away of earth is only too painfully apparent in the formation of deep gullies and ravines which make all agriculture impossible. அக்ரிகல்ச்சர், விவசாயத்தையே நடத்த முடியாதுங்கிற அளவுக்கு கூட அது ஏற்படுத்தி விட்டுரும். ஆரம்ப காலத்துல அது நம்ம கவனிக்காம விட்டுறோம். நாளடைவுல, because we got to know in the beginning that it happens in successive steps. அடுத்தடுத்த கட்டங்கள்ல தான் அது நடக்குது. ஒரேடியா ஒரு சாயில் எரோஷன்ங்கிறது நடக்கிறது கிடையாது. It takes place in successive steps. So in the later stages, if at all it is missed out, so it will make agriculture as impossible. Sudden bursts of excessively heavy rain, திடீர்னு பெய்யற ஒரு கனமழை, அதிகமா பெய்யக்கூடிய மழையா இருக்கட்டும், resulting in a large run of surplus water are the principal factors in causing soil erosion. சாயில் எரோஷனுக்கான முக்கியமான காரணமே மிக கனமழை. அந்த கனமழையால என்ன ஆகும்னா நிறைய நீர் இருக்கும். அந்த நிறைய நீர் தான் இதுக்கான முக்கிய காரணமாவே இருக்கு. கான்ட்ரிபியூட்டரி காசஸ் ஆர், மற்ற காரணங்கள்லாம் நம்ம பார்க்கறது, ஸ்லோப் ஆஃப் தி லேண்ட், ரிமூவல் ஆஃப் தி நேச்சுரல் ப்ரொடெக்டிவ் கோட் ஆஃப் வெஜிடேஷன், the existence of ruts along with the water can flow with rapidly gathering momentum, and the absence of any check of such flow. Incredibly large quantities of precious soil can be washed away if such conditions exist. நிறைய விஷயங்கள் அந்த சாயில்ல, அந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய நல்ல தாத்துக்கள், நல்ல மினரல்ஸ், அதெல்லாம் கூட அழிஞ்சு போயிடும். If at all it is remaining to be unnoticed. The menace or the problem which soil erosion has created, the menace which soil erosion presents to the continuance of successful agriculture is an alarming one in many parts of India, calling urgently for attention and preventive action. திடீர்னு கட்டாயமா ஒரு கவனத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு. அதை எப்படியாவது தவிர்த்து ஆணுங்கிற ஒரு சூழ்நிலையா பல பல மாநிலங்கள், இந்தியால இருக்கக்கூடிய பல மாநிலங்கள்ல இது மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. அதை கவனத்துக்கு கொண்டு வரணும், அதை எப்படியாவது தடுத்து நிப்பாட்டியானுங்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருக்கு. The terracing of land, construction of bunds, அதாவது இந்த தடுப்புகள் கட்டப்படுறது. I'm sorry. Water is the basis of all life. Every animal or plant contains a substantial proportion of free or combined water in its body, and no kind of physiological activity is possible in which the fluid does not play an essential part. நீருங்கிறது தான் நம்ம வாழ்க்கைக்கே பெரும் ஆதாரமா இருக்கு. Every animal or plant contains a substantial portion of free or combined water in its body. இப்ப நம்ம composition of water in our body, if at all we take it into consideration, water plays a primary role, right? And it contains a substantial proportion of free or combined water in its body, and no kind of physiological activity, எந்த விதமான ஒரு செயலும் நீர் இல்லாம நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை, in which the fluid does not play an essential part.
வாட்டர் இஸ் அஃப்கோர்ஸ் நெசசரி ஃபார் அனிமல் லைஃப். நீர் என்கிறது மனிதருக்கு மட்டும் இல்ல, மிருகங்கள் அந்த உயிரினங்களுக்குமே ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு. While moisture in the soil is equally imperative for life and growth of plants and trees, though the quantity necessary varies enormously with the species. நீர் என்கிறது மனிதருக்கு மட்டும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இல்லை, விலங்குகளுக்கா இருக்கட்டும் அதுக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்குது. அது மட்டும் இல்லாம இந்த மரம் செடி இதனுடைய வளர்ச்சிகளுக்குமே நீருங்கிறது ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது. ஸோ பட் இட் இஸ் ரிக்வயர்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் குவான்டிட்டிஸ். ஒவ்வொரு செடிக்கும் ஒவ்வொரு விதமான அளவு நீர் தேவைப்படும். இட் இஸ் நாட் த சேம் ஃபார் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸ். The conservation and utilization of water is thus fundamental for human welfare. ஹியூமன் வெல்ஃபேருக்கு கட்டாயமா நீரை வந்து சேமிக்கிறதும் அது சரியான விதத்துல வந்து உபயோகிக்கப்படுறதும் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கு. அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ஆர்டிஷியன் வாட்டர் ஃப்ரம் த அல்டிமேட் சோர்ஸ் இன் ஆல் கேசஸ் இஸ் ரெயின் ஆர் ஸ்னோஃபால். முக்கியமான சோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மழை இல்லாட்டி பனி. மச் ஆஃப் தி இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சீசனல் ரெயின்ஃபால். இந்த மழை காலத்துல பெய்யக்கூடிய மழை வந்து சரியான அளவுல இல்லைன்னா அடுத்த வருடத்துக்கான அந்த காய்கறி விளைச்சலோ இல்லாட்டி மற்ற கல்டிவேஷன் ஆஃப் கிராப்ஸ் அது பெரிய பாதிப்பா அமைஞ்சிரும். ஸோ மச் ஆஃப் தி இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர், இந்திய விவசாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது முக்காவாசி நம்மளுடைய மழை காலத்துல பெய்யற மழையை தான் சார்ந்து இருக்கு. And it is therefore very sensitive to any failure or irregularity of the same. The problems of soil erosion and of inadequate or irregular rainfall are the problems of soil erosion and of inadequate or rainfall are. இந்த soil erosionனால என்ன பிரச்சனைகள் எல்லாம் சொல்லுங்க. Closely connected with each other. It is clear that adoption of techniques preventing soil erosion would also help to conserve and keep the water where it is wanted. In other words, in the soil, and such techniques therefore serve a double purpose. ரொம்ப தெளிவாக நமக்கு என்ன புரிய வருதுன்னா, அந்த சாயில் எரோஷனை தவிர்க்கிறதுக்கான நம்ம எடுக்கப்படுற டெக்னிக்ஸ், அது மட்டும் இல்லாம இந்த டெக்னிக்ஸ் வந்து நீரை சேமிக்கிறதுக்கும் அது உதவிகரமா இருக்கு. ஸோ சச் டெக்னிக்ஸ் therefore serve a double purpose. இரண்டு விதத்துல வந்து அது உபயோகமா இருக்கு. It is evident, however, that in a country having only a seasonal rainfall, an immense quantity of rainwater must necessarily run off the ground. இதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்க்க வேண்டியது இருக்குன்னா, நம்ம நாடுங்கிறது இந்த சீசனல் ரெயின்ஃபாலை நம்பிதான் இருக்கு. இந்த விவசாயத்துக்கா இருக்கட்டும், அக்ரிகல்ச்சரல் குரோத்துக்கா இருக்கட்டும். அண்ட் இம்மென்ஸ் குவான்டிட்டி ஆஃப் ரெயின் வாட்டர் மஸ்ட் நெசசரிலி ரன் ஆஃப் தி கிரவுண்ட். இந்த நீருங்கிறது நம்ம மொத்தமா மழை நாள்ல வர நீரை வந்து சேமிக்கிறோமா? Is it being utilized completely? No. Half of the water it goes down the drain, right? So the collection and utilization of this water is of vital importance. ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. இதோடைய சேமிப்பா இருக்கட்டும், இதை எப்படி நம்ம உபயோகிக்கிறோம், இத the way we collect and utilize plays an important role. Much of it flows down the streams and rivers and ultimately finds its way to the sea. முக்காவாசியான நீர் இந்த மழை நாள்ல பெய்யக்கூடிய நீரா இருக்கட்டும், ஒண்ணு இந்த ஓடைகளுக்கு ஓடி போயிடுறது, இல்லாட்டி நதிகளுக்கு இணைஞ்சிருது, மொத்தமா சேர்ந்து எங்க போய் கலக்குறது? கடல்ல போய் கலக்குது. இன்கிரெடிபிளி லார்ஜ் குவான்டிட்டி ஆஃப் ப்ரெஷியஸ் ஃப்ளூயிட் ஆர் தஸ் லாஸ்ட் டு தி கண்ட்ரி. அதனாலேயே முக்கியமாக நம்ம நாட்டுல நீருங்கிறது தொலைஞ்சு போயிடுது. One is that we are not properly collecting it and utilizing it, and much of the water is getting mixed up with the river or the streams, or it is finally getting mixed with the sea. The harnessing of our rivers, the water of which now mostly run to waste, is a great national problem. இது பெரிய ஒரு நேஷனல் ப்ராப்ளமாவே இருக்கு. இந்த நீர் வந்து சேமிக்கப்படாம வேஸ்ட் ஆகப்படுறது, which must be considered and dealt with national lines. முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்த பிரச்சனையை வந்து தீர்த்தே ஆகணும். It should be of a national, it should be considered as a national issue.
Vast areas of land which at present are mere scrub jungle could be turned into fertile and prosperous country by courageous and well planned action. Closely connected with the conservation of water supplies is the problem of afforestation. மரங்கள் வளர்க்கறது வந்து ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. ஆனா இப்ப நமக்குலாம் என்ன நடக்குது? டீஃபாரஸ்டேஷன். மரங்கள்லாம் வெட்டி விடப்படுறது. அதுவும் இந்த நகரப்புறங்கள்லாம் நம்ம பாக்குறோம்னா நிறைய கட்டடங்கள் வந்து கட்டிண்டே இருக்காங்க. அதனால என்ன ஆகுது? இருக்கிற மரங்கள்லாம் கூட வெட்டுற சூழ்நிலையில இருக்கும். So afforestation should be done. That is, many trees should be grown. மரங்களை வளர்க்கும். அப்துல் கலாம் சார் சொன்னார் இல்லையா? We need to plant lot of trees. If every one of us takes an initiative, ஒவ்வொருவருமே முயற்சி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா definitely our future generations would be safe. நம்மளுடைய எதிர்காலம் இது வந்து சேஃபா தான் இருக்கும். The systematic planting of suitable trees is every possible or even in impossible areas, and the development of what one can call civilized forest as distinguished from wild and untangled jungle is one of the most urgent needs of India. Such plantations would directly and indirectly prove a source of untold wealth to the country. இந்த மரங்கள்ங்கிறது நம்ம வளர்க்குறோம்னா it should definitely uh, should be taken as a prime thing wherein we need to grow a lot of trees. They would check soil erosion and conserve the rainfall of the country from flowing away to waste, and would provide necessary supplies of cheap fuel and thus render unnecessary the wasteful conversion of farmyard manure into form of fuel. The measures necessary to control the movement of water and conserve the supplies of it can also serve subsidiary purpose of value to the life of the countryside. By far, the cheapest form of internal transport in a country is by boats and barges through canals and rivers. We hear much about programs of rails and road construction, but far too little about the development of internal waterways in India. நம்ம அதிகமா கேட்கப்படுறது என்ன? ஒரு ரோட கட்டுறதா இருக்கட்டும், ரயில்வே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதை பத்தி தான் நம்ம அதிகமா கேட்கிறோமே தவிர இந்த நீரை வந்து நம்ம எப்படி சேமிக்கலாம், எப்படி இப்போ if at all a city or a state is lacking water, how we can transport the water, the waterways வந்து நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ணுங்கிறத நம்ம சிந்திக்கல. The development of internal waterways is lagging, whereas we are concentrating much on rail and road construction. Then again, the harnessing of water supplies usually also makes possible the development of hydroelectric power. The availability of electric power would make a tremendous difference to the life of countryside and enable rural economy to be improved in various direction. இந்த ஹைட்ரோஎலக்ட்ரிக் பவர் இதை நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஊர்புறங்கள்ல, that is countryside or rural economy, it will also be developed in various direction. பலவேறு கோணங்கள்ல வந்து வளர்ச்சிக்கு வந்து ஒரு தூண்டுதலா அது கண்டிப்பாக இருக்கும். If at all we concentrate on the development of hydroelectric power, அதாவது நீர்ல இருந்து கரண்ட்டை தயாரிக்கிறது. In one sense, water is the commonest of liquids. In another sense, it is the most uncommon of liquids, which with amazing properties, which are responsible for its unique power of maintaining animal and nature and properties of water is therefore of highest scientific interest, is far from an exhausted field of research. ஒரு அற்புதமான ஒரு liquid தான், and it's an uncommon liquid, and it has amazing properties which is responsible to maintain animal and plant life.
Just a moment. So with this, water, the elixir of life, comes to an end. Now we shall proceed with the discussion of answers for the questions that are asked in the textbook. After I discuss the answers in today's class, in next class, we'll be starting up with the tenses. Okay, I'll be teaching it in an interesting manner. It will definitely help you to understand much more better because you are going to have the same grammar portion in the upcoming class as well. So if at all you're clear in this standard itself, it is a cakewalk for you, the upcoming class. It is upcoming grade. Answer the following questions briefly in one or two sentences. What makes water one of the most powerful and wonderful things on the earth? Water has played a role of vast significance in shaping the course of the Earth's history. It continues to play a key role in life on the surface of our planet. Thus, it makes the most powerful and wonderful things on the earth. Next question. How does water help in the formation of fertile lands? The water has its power to carry silt. Sorry, spelling is wrong. It is silt. The water has its power to carry silt or finely divided soil in suspension. The great tracts of land formed by silt is thus deposited is evident in examination of soil in alluvial areas. Thus, water helps in formation of fertile lands. எப்படி ஒரு செழிப்பான நிலத்தை உருவாக்க முடியும்? எப்படி நீர் அதுக்கு ஒரு காரணமா இருக்கு, முக்கிய பங்கு வகிக்குதுங்கிறதுக்கான பதிலா தான் இந்த ஆன்சர் இருக்கும். How does soil erosion happen and what are its main causes? Sudden bursts of excessive heavy rain, slope of the land, நிலச்சரிவு, இல்லாட்டி திடீர்னு பெய்யக்கூடிய ஒரு கனமழை, இல்லாட்டி removal of natural protective coat of vegetation, the existence if ruts along which the water flows rapidly and the absence of checks to such flow are the main causes of soil erosion.
What are some of measures that are used to prevent soil erosion? The terracing of land, construction of bunds to check the flow of water, practice of contour cultivation, planting of appropriate types of vegetation are few measures to check erosion. How, according to Sir C.V. Raman, can rainwater as well as water of rivers be prevented from going to waste? The harnessing of our rivers must be considered and dealt with of national line. The systematic planting of trees would check soil erosion and conserve the rainfall from flowing away to waste, according to C.V. Raman. Sir C.V. Raman அவரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நதிகள் அதை வந்து நம்ம ஒழுங்கா உபயோகிக்கணும். இட் ஷுட் பி ஹார்னஸ்ட் வித் நேஷனல் லைன். சிஸ்டமேட்டிக் பிளான்டிங் ஆஃப் ட்ரீஸ், மரங்கள் வளர்க்கணுங்கிறத விட எந்தெந்த இடங்களை எவ்வளவு வளர்க்கணும், எந்த இடங்கள்லாம் வந்து வளர்க்க வேண்டியதா இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் உண்டு. திஸ் ஆல்சோ இன் டர்ன் செக்ஸ் தி சாயில் எரோஷன் அண்ட் இட் கன்சர்வ் தி ரெயின்ஃபால் ஃப்ரம் ஃப்ளோயிங் அவே டு வேஸ்ட். மரங்கள் வளர்க்கப்பட்டா நீர் வந்து மரங்கள் உறிஞ்சிரும். நீர் வந்து வேஸ்டா போறதுக்கான காரணத்தை வந்து நம்ம குறைச்சிக்கலாம், இல்லாட்டி நிப்பாட்டிக்கலாம். அண்ட் இட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் டு சேவ் தி ரெயின்ஃபால் flowing away to waste. So these are all the reasons which is told by Sir C.V. Raman to avoid soil erosion. How does C.V. Raman show that water is real elixir of life? According to Sir C.V. Raman, water is elixir of life. Elixir na amrudam. Water is most wonderful and powerful thing on earth. In ancient times, civilization developed near the rivers. It has shaped the course of the earth's history. It It continues to play a key role in life on surface of our planet. Water adds to the beauty of the countryside. Water is basis of all life. எல்லா உயிரினங்களுக்கும் பெரும் ஆதாரமா தான் நீர் இருக்கு. Is necessary for animal life. Moisture in soil is imperative for the life and growth of plants and trees. ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது. எதுக்கு? ஒரு செடி மரத்தினுடைய வளர்ச்சிக்காகவே இருக்கட்டும். The vast areas of land could be turned into fertile and prosperous land by well planned action. சரியாக செயல்படுத்தினோம் அப்படின்னா நம்ம நாட்டுல இருக்கக்கூடிய வேரிஸ் ஆஃப் லேண்ட், நிறைய ஏரியாஸ் ஆஃப் லேண்ட், இட் கேன் பி டேர்ன் இன்டு ஃபர்டைல், செழிப்பாக நல்ல நல்லதுக்காக உபயோகிக்கப்படுறதா இருக்கும். இஃப் அட் ஆல் இட் இஸ் பீன் பிளான்ட் வெரி வெல். So water is one of the commonest of all liquids. பொதுவான ஒரு காமனாக உபயோகிக்கப்படுற ஒரு லிக்விட் ஃபார்ம் தான் நீருங்கிறது. பட் இட் இஸ் அன்காமன் ஆஃப் லிக்விட்ஸ் வித் அமேசிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இது போல ஒரு விஷயம் வேர் இட் இஸ் ஹேவிங் லாட் ஆஃப் அமேசிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அற்புதமான விஷயங்கள்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒண்ணுதான் நீருங்கிறது. இட் இஸ் தி காமனஸ்ட் அமங் தி லிக்விட்ஸ் பட் ஹேவிங் அன்யூஷுவல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். They are responsible for meeting human, animal, plant life. மனிதருக்கு மட்டும் இல்லாம விலங்குக்கு, செடி, இதனுடைய வாழ்வாதாரத்துக்குமே அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு
பங்கு வகிக்கிறது. The study of nature and properties of water is of highest interest. It is far from an exhausted field of research. Water exists in all plant and animal forms. Explain. If there is plenty of water and abundant rainfall, there will be good growth of plants. நிறைய நீர் இருக்கு, அந்த 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 காலத்துக்கு அந்த வருடத்துக்கு தேவையான மழை இருக்குன்னா, there will be good cultivation of crops, right? The population of animals depending on these plants will increase. On the other hand, if there is a drought, there will be a smaller supply of plants. The animals depending on these plants will decrease. இப்ப நம்ம ஃபுட் செயின்ங்கிறது ஒரு கான்செப்ட் படிச்சுக்கோம். ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயத்து மேல டிபெண்ட் ஆயிருக்கும் இல்லையா? அது போலதான் நீர் மேல இந்த விலங்குகள் டிபெண்ட் ஆயிருக்கு. And plants are dependent on water. One or the other is dependent totally on this water. Water is fundamental necessity for both animal and plant forms. இரண்டுக்குமே அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா தான் இருக்கு. This fundamental necessity, basic necessity. Life cannot exist on water, on earth without water. I'm sorry. Life cannot exist on earth without water. Explain. Definitely, life cannot exist on earth without water. This common substance in our everyday life is the most potent and most powerful thing on the earth. It has played a significant role in shaping the earth's history and continues the leading role in drama of life. Water is the basis of all life. Every animal or plant contains a large proportion of water in its body. No physiological activity is possible in which fluid does not play an essential part. Water is necessary for animal life as well. Moisture in soil is a must for life and growth of plants and trees, but the quantity varies greatly with species. Water is essential in human life too. It is therefore fundamental for human welfare. Only water that matters in all life. நீர் மட்டும்தான் எல்லா உயிரினங்களுக்குமே ஒரு பெரும் ஆதாரமா அமைஞ்சிருக்கு. With this, we can conclude the answer. I have completed the second half of the water, the elixir of life in today's session. Discussed one or answer in one or two sentences and long answer questions as well in today's class. Any doubts to anyone in today's session? I know that you will not be able to write the answer in for the time which I've shared. உங்களுக்கு இந்த பதில் எழுதிக்கணும்னா இந்த ரெக்கார்டிங் வந்து வெப்சைட்லயும் இருக்கும், யூடியூப்லயும் இருக்கும். நீங்க பார்த்து நோட் டவுன் பண்ணிக்கலாம் after the session gets ended. I'll end my session here. Thank you so much all of you. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழ்.